I don't have a lengthy set of remarks for you guys today. I just am going to be away the second half of the week in BC, so I thought I'd make myself available if you guys had any chats before we get underway this week. What do you think of Pierre Poilievre's video on housing? Look, I think if he would be well served if he put as much effort into advancing new housing policies as he does into producing videos. When I actually look at the plan that he's putting forward, my view is it is going to result in fewer homes being built than we are already on pace for. I see that he's focused on putting the GST back on certain homes. I see that he's focused on cutting money that's going directly to cities. It's currently having systemic impacts in the way they build homes, and I see he's making comments publicly about how the government needs to get out of the housing game. Nothing could be further from the truth. So regardless of what video he puts forward, we're going to do the hard work of getting policies adopted. What do you think, though? What do you think of the fact that he's clearly touching on a nerve, which this is borne out in data, that a lot of Canadians are really frustrated about the fact that they are having more and more trouble finding a place to put a roof over their heads and struggling to be able to even get into the housing game, let alone try and upgrade a home. How are you responding to that palpable anger that people are experiencing? Yeah, the anxiety is real. When I talk to young people who don't see an opportunity for themselves to get into the housing market, there's enormous frustration. When I talk to seniors who are looking to downsize, all they want is to live in the neighborhoods where their grandkids are being raised. People who are working shouldn't have to be commuting an hour and a half to get to a place so they can put food on the table for their families. And I don't want to diminish the very real impact that a housing shortage is causing. What I find unfortunate is it seems the Conservatives' approach is to try to inspire people to hate their political opponent rather than to adopt policies that are actually going to help those people. When I think what's going to help that young person, it's going to be building more apartments so we can bring the cost down. It's going to be creating programs that allow them to actually save up for the first down payment. When I think about what's going to help that senior, I think about shifting our policies so we can expand access to builders who are actually going to be putting up seniors' apartments in communities across the country. When I think about some people who are dealing with the increased rate of borrowing driven by forces across the world on the heels of the pandemic, we need to make sure they're aware of the policies that their banks can provide to actually reduce the cost of borrowing on a month-to-month basis. The anxiety is real, the frustration is real, but if you actually ask yourself who are you trying to help, you'll be far better served because you're going to direct your energy towards adopting policies to help them rather than something that will incite anger in a politically opportune move rather than a policy move that's going to serve people's interests. Sorry, I told David I'd come to him, but I'll stay. Just a couple of questions on the Rapid Housing Initiative. The first one is really, speaking to experts, you thought, pretty good program. It actually did deliver housing rapidly, but we're kind of hoping it would be refreshed in the fall economic statement or the budget. Can you speak to that particular program and where it fits in the portfolio of other federal housing programs? Yeah, thanks very much for the question. And keep in mind that we came back into investing in affordable housing in 2017 after 30 years of both Liberal and Conservative governments stepping away. The Rapid Housing Initiative was a very specific policy innovation designed to deal with pandemic-related restrictions that needed to get buildings built very quickly. We covered, in some instances, the entire cost of building some of these things. It was an expensive program, but it delivered results quickly, and that was right for that moment in time. We've now recapitalized our affordable housing programs in the fall economic statement and are looking at new ways that we can modify the Affordable Housing Fund going forward so we can both address the short-term needs of people who need safe shelter, but also provide an opportunity that will both build quickly affordable housing in communities without compromising on the ability to leverage funding from other levels of government or from other builders who might be pulling funding from the community. So we're now looking at further revisions to the structure of the fund after the fall economic statement recapitalized it to some degree. And just to follow, I had a chance to sort of analyze where the projects were. It turns out, for whatever reason, if you were a New Democrat, you got way more RHI funding, and people who lived in Conservative ridings got a way disproportionately less amount of money. Liberal ridings seem to get about this proportion to where people live. I'm sure that wasn't the intention, but it had that partisan skew. I just wondered,
maybe you have some thoughts or observations about how that might happen? Yeah, sure. So I can assure you that there's not decisions taken to deliberately fund one opposition party more than the governing party and one opposition party less. It's a function of the projects that come into the fund for application that meet scoring criteria. If I look at other programs, it will come as no surprise if Nova Scotia doesn't get as much from Agriculture Canada as the Prairies do, and nor does DFO put as much in small craft harbours in Manitoba as it does in Atlantic Canada. When you actually look at the problem that the Rapid Housing Initiative was trying to solve, it was trying to help with people who were without a home, which disproportionately, though not exclusively, has been taking place to a different degree in large urban environments. What we've seen leading up to the pandemic, during the pandemic, was there was a disproportionate need in those large urban environments, which, if you look at the composition of the House of Commons, tends to have more New Democrat members than Liberal members and then Conservative members. I have seen, and I'll be interested to see how this pans out in the years ahead, over the course of the last year and a half or so, the housing needs are certainly no longer just for low-income Canadians and certainly no longer restricted to the bounds of large urban communities. They were prevalent before, but they feel acute in every community across Canada. As the landscape shifts, I expect applications from community groups, some of whom are just getting started for the first time, may shift as well, and time will tell what the impact will be on the partisan breakdown of funding, but to your point, it's driven more by the demographics represented by parties in the House and the areas of the country they represent, rather than a decision I would have taken to disproportionately fund New Democrat ridings. J'aimerais ça revenir sur la vidéo de Juste Pierre parler Poilievre. plus lent, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais revenir, s'il vous plaît, sur la vidéo de Pierre Poilievre. Et si vous vous sentez plus à l'aise de répondre en anglais, allez-y en anglais, mais j'essaie quand même en français. J'ai pas entendu de votre part l'aspect de cette vidéo de 16 minutes qui fait que, selon vous, son plan n'est pas un bon plan. Moi, j'ai regardé la vidéo, je me suis fait mon opinion, mais pourquoi vous trouvez que vous, son plan, c'est pas un bon plan? C'est pas clair, ce que vous dites. OK. C'est important pour moi juste de clarifier. Je ne suis pas en accord avec M. Poilievre sur le plan pour construire beaucoup de logements. J'ai un plan pour améliorer le système de logement, pour construire beaucoup de logements partout dans notre pays. Mais quand j'ai regardé le plan de M. Poilievre, il y a un plan pour augmenter le taux d'impôt pour réétablir le TPS sur des appartements, pas pour alors chaque appartement, mais pour quelques appartements dans le spectrum de logement. C'est aussi important de comprendre, M. Poilievre déclare avec fierté, il est coupé le programme pour accélérer la construction de logements. Maintenant, j'ai beaucoup de désaccords avec des cités partout au Canada et avec la province de Québec aussi. Et M. Poilievre a un plan pour couper ce programme et remplacer ce programme avec une idée très mauvaise, parce que le plan n'inclut pas d'argent pour soutenir des efforts de communauté dans les politiques, dans la juridiction de la municipalité. Il veut de couper les fonds pour l'infrastructure si les cités ne construisent pas du logement, mais c'est impossible pour des communautés de construire du logement sans des fonds pour investir dans l'infrastructure aussi. Did he really say all of this, or are you just inferring from what he's saying? I haven't heard him say it that way. Okay, he has specifically, on the Housing Accelerator Fund, say he plans to cut that fund. His plan to replace it, I think he's calling a super fund, only applies to about 22 cities across the country. I may have the number wrong, but in that ballpark. It does not apply to cities all across the country. He has said he wants to cut it, and the way that he has structured that program is to only reward cities based on housing output, and saying he'll deny the very infrastructure funds that cities are telling me they actually need to enable them to meet the targets that they are setting. So when I look at his plan to put the GST back on some of these programs, when I look at his plan to cut the infrastructure fund for cities who are trying to build more housing, it simply makes no sense. But the one that shocked me more than any is just a few weeks ago, he said proudly that he was planning on having the federal government get out of the housing game during a visit in Western Canada. We made that mistake for 30 years in Canada, from the late 80s, mostly in the early 90s, but then for successive Liberal and Conservative governments, Canada didn't invest in affordable housing.
we are now living with the direct and predictable consequence of an affordable housing shortage that is causing widespread problems across Canada. We started investing again in 2017. We need to continue to do more, but it's going to take years to catch up after 30 years of choosing not to be a player in this space. We cannot afford to make the same mistakes we've made in the past. Minister, with all due respect, according to a number of public opinion polls, there's an indication that housing is one of the top issues, also the cost of living, that Canadians are worried about. And the data is indicating that, in some ways, that the Liberals have lost support over this. This is one of the major reasons why the Conservatives are seeing such an uptick in support. So I hear what you're saying, but do you acknowledge that perhaps the Liberals have lost some support over this issue, and how are you going to win people back? So you're absolutely right to point out there's widespread frustration, and at times with the Government of Canada, at times with provincial governments, at times with municipal governments, depending on which part of Canada that you live in right now. One of the reasons I think we're seeing that source of frustration with government policy is for the first number of years that we were in office, our housing policies were directed at affordable housing for low-income families and supporting the most vulnerable. What we've seen on the heels of the pandemic, now after this period of low interest rates where investors were buying up housing and communities across country are feeling a very serious housing pinch, the need is far more widespread. We're dealing with a level of frustration in every part of the country, with young people who can't afford a home, with workers who are commuting more than an hour to get to work, with seniors, as I mentioned, who can't find an opportunity to live in the same community as their grandkids. We are shifting our policy approach, and you will have noticed a marked difference in the range of different areas we're trying to target with our housing policy since September. So we can speak not only to the needs of low-income families who deserve to have a roof over their head, but also to middle-class families who are trying to get into the market for the first time, for young people who are struggling with the cost of rent every month, which is eating away at their ability to enjoy a night out once in a while with their friends and just to exist and enjoy life as a full participant in their community. So yes, people are frustrated. Perhaps we could have or should have moved in this direction even sooner than we did. But the reality is I understand the anxiety that people are sharing with me because they're telling me directly. I'm meeting with them. I'm coming to understand the nature of their problem. But importantly, when I leave those conversations, I'm going to do the hard work of developing policies that are actually going to serve their interests. You'll see in the months ahead, I hope, is continued progress, more investment to build more homes at prices that people can actually afford. So it's incumbent on me not to just look at the political polls of the day, but to understand what people are feeling and then advancing policies that are actually going to help. And if I could differentiate our plan from the one that Pierre Poilievre has put forward, it's that last part. Doing the work to develop the policies that are actually going to help is the one advantage that I believe we have over the Conservative Party of Canada. And lo and behold, you adopt policies that help people. Over time, I believe they'll reward you. Okay. Thanks very much, everyone. Merci tout le monde. Good afternoon, everyone. My name is Alistair MacGregor. I serve as the NDP's critic for agriculture and agri-food, and also food price inflation. I'm here with my colleague Alexandre Boulerice. So today, later this afternoon, at the Standing Committee on Agriculture and Agri-Food, you may have heard that we have Michael Medline, the CEO of Sobeys, who is appearing before our committee. We're doing this because we're fast approaching the holiday season, and right now we have a record number of Canadians who are having to access food banks. And this has been a trend for the last 23, 24 months where people have seen food prices just absolutely skyrocket. It's gone beyond how many people can actually go and afford food. So today we're calling the CEO to come before our committee because, a pretty strong commitment was made by the Minister of Industry and the CEOs to quote-unquote stabilize food prices. And I think for any Canadian who's watching, they'll see that that has not been the case. So today our committee is focused on getting answers. What exactly is the plan? How is it going to result in lowered or stabilized food prices? And we have to put this in the context. Like Mr. Medline received a compensation of about $8.6 million last year. And right now, some of his employees are on strike in Halifax, and they are only being offered a 5-cent increase over minimum wage. We know that the quarterly profits, if you compared last quarter's profits of Empire to the previous years, there has been approximately a 39% increase. And meanwhile, we have a record number of people trying to go to the food bank just to feed their families. So these things are true. We owe it to Canadians as parliamentarians to dig down into this issue to get answers. And I'm looking forward to hearing from the CEO today, but also being able to ask him some questions. And with that, I'll turn it over to my colleague Alexandre for some comments in French.
Merci à Alistair de tes commentaires. La situation est absolument épouvantable, c'est incroyable, c'est du jamais vu. C'est rendu qu'au Québec, un Québécois sur 10 fait appel aux banques alimentaires et c'est la plupart du temps maintenant des gens qui travaillent, qui sont sur le marché du travail mais qui n'arrivent plus à nourrir leurs enfants, qui doivent faire des choix extrêmement difficiles. Ça fait pratiquement 2 ans de suite que l'augmentation du prix des aliments est au-dessus de l'augmentation de l'inflation moyenne. Alors les gens, évidemment, en arrachent. Dans Rosemont, la petite patrie, les banques alimentaires débordent, les gens appellent au bureau. Vraiment, ils sont absolument désespérés. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit des grandes chaînes d'épicerie qui font des profits records, des PDG qui s'en mettent plein les poches. Puis là, cet après-midi, il y a le patron de Sobeys qui va être au comité de l'agriculture grâce à une motion du NPD où ce PDG va devoir répondre aux questions de mon collègue Alistair MacGregor puis du NPD en général sur qu'est-ce qu'il va faire pour aider les gens. Est-ce qu'il va arrêter sa cupidité puis son avarice? Puis on en est rendu là de demander au patron de faire des efforts parce qu'on ne peut pas compter sur le Parti libéral puis le gouvernement libéral pour faire ce qu'il faut. Ils ne veulent pas de code de conduite des épiciers, sauf si c'est les épiciers qui l'écrivent eux-mêmes, ce qui est ridicule. M. Champagne fait venir ici les PDG des grandes chaînes d'alimentation pour leur dire « S'il vous plaît, par pitié, faites quelque chose pour stabiliser les prix ». Puis on apprend il y a 2 semaines, par la bouche du PDG de Métro, que cette conversation puis cette réunion-là a absolument rien changé. Alors, c'est vraiment honteux. L'inaction des libéraux fait très, très mal aux gens. Il ne faut pas compter sur les conservateurs pour faire quoi que ce soit dans ce domaine-là, évidemment. Alors, le NPD, nous, on agit, on a des solutions. On fait venir quelqu'un qui va devoir témoigner publiquement puis répondre aux questions des députés du comité de l'agriculture. C'est ça qu'on fait. Puis on demande aux libéraux de se réveiller. Puis là, on est 3 semaines avant Noël. Là, puis les gens, ils ne savent pas comment ils vont être capables d'avoir un bon réveillon de Noël. Alors, s'il vous plaît, agissez. Sur une question différente, si vous me le permettez, il y a 2 sujets qui nous préoccupent. J'aimerais commencer avec ce qui s'est passé en Chambre ce matin. Et le parti du Bloc québécois qui demande la démission de M. Fergus, le Parti conservateur qui dit qu'il est en position d'outrage au Parlement. Quelle est la position du NPD sur ce qui s'est passé avec M. Fergus? Sur ce qui s'est passé en Chambre, je vous dirais que j'étais dans un train qui est en retard à cause de la tempête de neige, donc je n'irai pas dans les détails. Par contre, dans le scandale qui entoure le président de la Chambre des communes, c'est un scandale. C'est un manque de jugement flagrant de la part de M. Fergus d'avoir fait cette vidéo pour féliciter quelqu'un qui a été chef par intérim du Parti libéral de l'Ontario. Il dit qu'il le fait à titre personnel en portant la toge du président de la Chambre. Alors vraiment, il y a un mélange des genres entre la partisanerie, l'amitié, puis l'institution parlementaire, parce que le président, il nous représente tous, de tous les partis politiques, et il n'y a pas à faire ce genre d'intervention. Alors, vous allez entendre tantôt le leader parlementaire du NPD, Peter Julian, intervenir en Chambre sur ce sujet-là. Il va faire des demandes auprès de M. Fergus, puis on verra si M. Fergus va prendre ses responsabilités dans cette affaire-là. On verra quelle est la réaction du président de la Chambre. J'ai hâte d'entendre, on va entendre le leader en Chambre du NPD. On va voir comment le président de la Chambre va réagir. Ensuite de ça, on fera notre opinion. C'est un petit peu tôt là, pour grimper dans les rideaux. Est-ce que c'est suffisant, des excuses, s'il s'excuse? Moi, j'ai hâte de l'entendre suite à l'intervention de mon collègue Peter Julian. And have the grocers submitted their plans, or do they have plans to submit their plans to lower food costs to the committee? Sorry for the word jumble. No worries. I understand. As a part of the motion that I brought forward at committee, part of that motion included us sending for the corporate documents. They were submitted. Some were faster than others, and some had more detail than others. A part of that submission was an agreement from the committee that we would keep everything confidential and in camera. But I can tell you, after having reviewed the documents over the last couple of weeks, that I walked away quite unimpressed. And to tell you the truth, a lot of the information contained in these so-called confidential documents are stuff I could have found by reviewing their weekly flyers and looking with a simple Google search. Si je peux me permettre, à propos des compressions qui seront annoncées cet après-midi à Radio-Canada, vos pensées là-dessus sur le monde des médias en général? Bien, écoutez, c'est une situation qui est absolument catastrophique. C'est une menace à la démocratie puis au débat public. Ça fait des années qu'on perd des journalistes, des reporters, qu'il y a des salles de nouvelles qui ferment par centaines partout à travers le pays. On a vu des compressions majeures à TVA récemment. Puis là, la mauvaise nouvelle de ces compressions à Radio-Canada et CBC, ça vient juste ajouter à cette situation qui est absolument dramatique. Je m'inquiète pour ces travailleurs et ces travailleuses-là.
mais je m'inquiète aussi pour la qualité de notre débat public et le fait qu'on puisse avoir ce contre-pouvoir absolument essentiel dans une société démocratique, puis des gens qui posent des questions difficiles, qui se basent sur les faits, sur la science, sur la rationalité. Si on a juste des chroniqueurs puis il y a juste de l'opinion, je ne suis pas sûr qu'on va s'en sortir grandi comme société. À propos des épiciers, oui. Le gouvernement nous dit qu'il y a un plan. M. Alistair dit « J'ai vu le plan, il n'y a pas grand-chose là-dedans ». Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce plan-là? Les Canadiens se font dire qu'il y a un plan, mais ils ne voient pas les résultats. Vous en pensez? Bien, premièrement, il faudrait que ça soit carte sur table. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ce plan-là. Pour l'instant, le plan du ministre Champagne, ça semble être une supplique puis une prière en disant « S'il vous plaît, aidez-moi, faites quelque chose ». Puis de se dire « Ah! Regardez, il y a des spéciaux dans le circulaire, tout va bien, mon plan fonctionne. » C'est pas vrai, il y a des spéciaux dans le circulaire tout le temps. Puis de toute façon, les prix des aliments augmentent puis sont trop chers pour beaucoup de familles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, on a mis des choses de l'avant, nous, au NPD. Il faut taxer les surprofits de ces grandes chaînes d'alimentation qui vraiment font des profits sur la misère des gens puis la misère des parents qui ont de la difficulté à nourrir leurs enfants. Et ça, c'est une mesure concrète où les PDG y penseraient à deux fois avant d'augmenter les prix pour rien, si finalement, financièrement, ça finit par leur faire mal. Il faut aussi avoir un code de conduite, puis un code de conduite qui ne serait pas autoproclamé par les épiciers. Hein? Il faudrait que ça soit quelque chose d'un peu plus sérieux que ça. François-Philippe Champagne, est-ce que c'est un bon ministre, selon vous? Est-ce que c'est quelqu'un de confiance pour mettre ça en place? Bien, je pense que M. Champagne a une attitude un peu jovialiste, un peu déconnectée de la misère des gens puis de ce qui se passe pour vrai sur le terrain, dans la rue. Alors, il est tout le temps très de bonne humeur. Je pense qu'il aurait besoin d'être un petit peu plus fâché des fois. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, en réaction à ce qu'on a entendu, les coupes de Radio-Canada, évidemment, 600 postes. C'est extrêmement important. On ne peut pas rester de marbre par rapport à ça. Radio-Canada, 250 coupes, 250 emplois perdus. CBC, la même chose, alors que tu as 3 fois plus d'auditoire à Radio-Canada, et plus de 3 fois. Et en plus que le français est en déclin, on est un peu déçus de voir que les coupes sont aussi sévères chez Radio-Canada que chez CBC. On a de la misère à s'expliquer ça. L'énoncé économique de la 2 semaines, vous savez que Radio-Canada, le bailleur de fonds, c'est le gouvernement fédéral, et on n'a eu aucune nouvelle de ça dans l'énoncé économique. Aucun drapeau blanc n'a été levé pour justement questionner ce qui allait se passer avec Radio-Canada. Ça veut dire que s'il y a des coupes aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement du Canada n'a pas donné suite aux besoins de Radio-Canada. Et on peut le comprendre facilement que c'est la raison pourquoi il y a eu ce genre de coupe-là. Ça va toucher évidemment l'information régionale, mais dans son ensemble, la qualité de l'information. Vous savez, on vit dans un monde où les médias sociaux sont omniprésents. Ça prend de l'information qu'on assure étant de qualité pour qu'on puisse justement éclairer, informer et, dans un dernier temps, dans le cas de la radio, de la télévision publique, divertir aussi. Alors, nous, on est vraiment très insatisfaits de voir cette situation-là. Et on est de tout cœur avec les familles, les gens qui vont avoir à perdre leur travail. Et évidemment, les familles aussi, on trouve ça très, très difficile pour ces gens-là. Et on est de tout cœur avec eux. Voilà, en gros, le message que je voulais donner par rapport à cette mauvaise nouvelle-là. Concernant le financement, il y a évidemment l'entente avec Google qui est intervenue la semaine dernière. Puis le Bloc québécois s'est clairement positionné, tout comme le gouvernement du Québec, en disant que Radio-Canada devrait être exclu de cette entente-là. Devant l'annonce aujourd'hui des coupures, est-ce que c'est une position que vous maintenez? Oui, écoutez, l'entente avec Google, nous, on considère que cet argent-là devrait aller aux médias qui n'ont pas le financement public de garantie d'une certaine façon. Et nous, on pense que Radio-Canada devrait avoir l'assurance de la part du gouvernement, avec le financement adéquat, que ces services vont être maintenus, ces services au niveau de l'information et au niveau, justement, de l'activité régionale. Et donc, c'est le rôle du gouvernement. Ils ont l'avantage sur les autres médias qui sont financés en grande partie par le gouvernement. Et nous, on veut que le gouvernement fasse son travail et qu'il pige justement dans les deniers publics pour assurer une pérennité des activités de Radio-Canada, surtout en information et en information régionale. Mais en dehors de ces ententes de financement-là qui viendraient des géants du Web, là.
Pardon, excusez-moi. Complètement en dehors de ces ententes-là qui pourraient être des sources de financement extérieures au gouvernement. Exact. Mais c'est parce que, exactement, c'est que Radio-Canada n'est pas dans la même situation que les autres médias d'information. Je veux dire, c'est la responsabilité du gouvernement. C'était ça l'idée de créer Radio-Canada, c'était de garantir que la population soit bien informée, qu'il y ait une information costaude, disponible, coast to coast to coast, comme disent les Canadiens. Bien, je pense que c'était le travail à faire de la part du gouvernement de s'assurer que le financement soit adéquat pour arriver à faire vivre Radio-Canada adéquatement avec tous les services qu'il donne depuis déjà fort longtemps. Il y a des coupures qui ont été demandées, notamment dans les sociétés d'État, et Radio-Canada est touché de couper un 3 et ça représente environ 32 millions de dollars dans l'ensemble des coupures qui seront faites. Est-ce que là-dessus, le gouvernement peut agir? Est-ce que c'est là que le gouvernement doit peut-être lever le pied sur la pédale, puis sur le frein, puis dire, bon, mais on pourrait exempter Radio-Canada de ces coupures-là? Bien, écoutez, quand vous avez une télévision d'État qui est aussi, et une radio qui est aussi importante, et qu'on arrive avec des coupures majeures comme ça, je pense que la réflexion que le gouvernement doit se faire, c'est qu'il faut préserver, protéger cette information-là. Et donc, dans ce cas-là, c'est s'assurer que le financement soit adéquat. Si tu arrives avec des mesures qui sont des mesures mur à mur, qui viennent justement abîmer la qualité de l'information, bien, je pense que c'est à réfléchir. Il faut s'assurer que l'argent soit là. Et donc, on ne peut pas dire, bien voici, on va faire une règle mur à mur, et si Radio-Canada subit les offres de ça, bien, coudonc. Moi, je pense qu'il faut que l'information soit préservée, protégée, plus que jamais. Et Radio-Canada a un rôle à jouer. Il fait bien son rôle. Il faut qu'il continue le travail. C'est la francophonie au Canada qui, en partie, en dépend. Et le français est en déclin aussi bien au Québec et au Canada. Et je pense que le gouvernement a un rôle à jouer. Quand on parle d'agir contre le déclin du français, bien, c'est un élément, c'est un outil qui est indispensable pour y arriver. Quand on regarde une petite dernière, le TVA coupé du tiers, de 31 de ses effectifs, Radio-Canada 10 qu'est-ce que ça dit aux francophones et aux gens qui habitent en région au Québec? Est-ce que c'est ce public-là qui est mis de côté? Bien, quand on voit les résultats de ces coupes-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est justement l'activité régionale de ces genres de ces médias d'information. C'est les premiers à subir les coupes, alors que, tu sais, quand on parle de faire vivre la francophonie, de faire en sorte que les régions soient prospères, qu'on s'établisse en région, qu'on soit bien, qu'il y ait des services qui puissent justement faire rayonner les régions, bien, à quelque part, quand vous coupez dans ces genres de services-là, bien, on ne se rend pas service à personne. Et c'est pour ça que c'est important que les médias puissent survivre et prospérer, même, on souhaite qu'ils prospèrent au niveau des régions et à travers le Québec et le Canada pour la francophonie. Je pense que c'est essentiel. J'ai peut-être manqué le début, là. Quel est votre message pour Mme Saint-Onge? Le message? Mais écoutez, voilà 2 semaines, l'énoncé économique, on ne parle pas de ça du tout. Aucun drapeau est levé. On n'entend pas parler de ça. Et là, on arrive 2 semaines plus tard avec des coupes quand même majeures, parce que l'argent n'est pas là, parce que le gouvernement ne fait pas sa part, parce que le gouvernement a décidé de couper à Radio-Canada alors qu'ils ont 3 fois plus d'auditoire que CBC. Ils coupent la même chose, le nombre d'emplois, 250 d'un côté, 250 de l'autre. Alors, pour la prospérité et la présence du français au Canada qui est menacée, et aussi, évidemment, de faire en sorte que l'information dans les régions au niveau national garde sa richesse et sa qualité. Moi, je pense qu'il aurait fallu, il y a 2 semaines, dire dans l'énoncé économique, on va faire en sorte que Radio-Canada continue à offrir les services adéquats à la population. La population en a besoin. On est dans une situation actuellement où les médias sont mis à rude épreuve. Il faut les aider. Et la job du gouvernement, c'est d'aider au minimum, la société d'État. Et donc, c'est le message qu'on envoie. Vous avez causé des pertes d'emplois dans un domaine où la culture dépend de ça, la vitalité du français dépend de ça et la vitalité des régions aussi dépend de ça. Vous avez une responsabilité face aux Québécois, face aux Canadiens. Est-ce que je décode que vous dites que la proportion des compressions entre CBC et Radio-Canada est injuste? Et donc, dans ce cas-là, quelle serait la proportion que... Moi, je n'irai pas dans les proportions. Je dirais que, je veux dire, vous coupez
250 postes à Radio-Canada, alors qu'on a 3 fois plus d'auditoires et plus de Radio-Canada que de CBC, pour bien des choses. Je veux dire, où est la logique là-dedans? Mais idéalement, moi, je ne veux pas parler de CBC. OK? Moi, je vous parle de Radio-Canada. Idéalement, ces gens-là doivent garder leur travail. C'est essentiel à la démocratie, à la qualité de l'information, aux régions qui veulent avoir l'information de chez nous, une activité régionale qui puisse prospérer. C'est ça le message. On ne doit pas couper à ce moment-ci, dans notre histoire, l'argent qu'on verse à des médias. Évidemment, l'État a la responsabilité que l'appareil public médiatique doit survivre et bien survivre, évidemment. J'ai cru comprendre que vous ne faites plus confiance à M. Fergus. C'est pas moi qui travaille sur ce dossier-là. Est-ce que c'est bien le cas? Bien, écoutez, vous savez, avant lui, il y avait M. Rota qui a perdu son travail, qui est obligé de démissionner par un grave manque de jugement. Et donc, tu arrives président après avoir vécu cette situation assez problématique pour l'ensemble de la démocratie canadienne. Tu arrives comme président et à peu près 2 mois après que tu sois arrivé sur le trône, tu fais non pas seulement une faute de jugement, mais tu n'es pas impartial, alors que les 2 qualités fondamentales d'un président de la Chambre, c'est d'avoir un jugement solide et, évidemment, une impartialité à toute épreuve. C'est les deux rôles, pas les 2 rôles, mais c'est les 2 qualités qu'il doit avoir. Et en fin de semaine, il nous a montré clairement que ces 2 qualités-là, il ne les a pas. Alors, nous, on demande sa démission. On fait en sorte, de cette façon-là, qu'on ne laisse pas traîner les choses parce que les activités à la Chambre dépendent d'un président qui est capable de gérer la Chambre correctement. Et on pense qu'il nous a montré que ce n'était plus le cas. Mais comment avez-vous pu vous tromper à ce point sur M. Fergus pour demander sa démission 2 mois après son élection? Est-ce que vous avez vu les résultats du vote? Non, mais la Chambre a voté quand même en faveur. J'ai pas d'autres questions que ça. Je ne sais pas. C'est un vote secret. Il a été élu quand même, oui, il a été élu. Donc il y a 338 députés qui ont voté. Il y avait besoin. Il croyait quand même. Il y avait 169 votes nécessaires pour qu'il soit élu. Moi, je peux vous dire, il y en a eu plus que 169. Ça, c'est garanti. Combien plus, je ne sais pas. Et qui a voté pour M. Fergus? Je ne le sais pas non plus. Compte tenu qu'il y a eu une élection aussi serrée, pourquoi ne pas lui donner une autre chance? On ne le sait pas. On ne sait pas. Vous parlez de résultat de l'élection, mais on ne sait pas le résultat de l'élection. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit, vous me posez la question à savoir, moi, pourquoi je lui ai fait confiance. Je vous dis que le vote est secret, puis que moi, ce que je peux vous dire, c'est que la majorité de la Chambre lui a donné sa confiance. Et après un épisode aussi houleux que celui de M. Rota en fin de règne, moi, je pense qu'il avait le devoir d'être solide, d'avoir un jugement sans faille et une impartialité à toute épreuve, et ce n'est pas le cas. Voilà. Merci. Oh, it's a sad day. I mean, when I read, I think Ms. Tate said 100 million. That's serious numbers. But you know, funny because on the weekend I talked to several media people back home, and it's bleeding more than ever. And so this is just a continuation. And I don't know the way out. I really don't. I mean, we had the agreement, or the government had the so-called agreement with Google. Nobody knows where that money's going. But at the same time, when people lose their job in the industry, it's sad. Is there a way, do you think, of refining the mandate so that, you know, CBC Radio-Canada is asked to do many things? Are there some things that should be reduced, do you think? I'm asking you. You know, Chris, as a former broadcaster, we're all asked to do more with less. Right? Every one of us. I mean, there was a time they asked me to carry a camera. I didn't do that. But, I mean, everybody is doing more in the industry with less. So, and you know, I don't know what's going on in CBC, and I don't know what's going on in several CTV networks that continue to reduce staff. But I know they're hemorrhaging right now with the advertising dollars. You see it. And I see it quite a bit with promos during football games, if you don't mind me saying. And it's a concern. So when I saw the $100 million number today for CBC, that's a lot of money. And so I don't know if they're getting ready for some Google money or what is going to happen, but at the same time, private and now public have had to answer to the downturn in the advertising dollars.
Is there, my position, I can't advocate for things, but do you think there should be a change in government direction, or is we just carry on? I don't know. It's tough. I think the radio is very good on CBC. Television, everything's changing. I mean, I see Sandy Ronaldo doing a 5:30 to 6 now, you know. So I just know in my province we're seeing less local news. You know, in Saskatoon, we only have 2 hours a day on CTV now. You know, the rest is out of Regina. So it's far be it from me to have the answers for the industry, but I see everywhere in this country they're hurting. And CBC got theirs today, and it's not good. And I just for clarity, as Deputy Heritage Critic for the official opposition, do you have any... Well, I'm recapping. Yeah, no, it's a tough day in the industry. Nobody wants to see what happens. I mean, we had the massive layoff in June by Bell Media, 1,300 plus, and then today, CBC. Nobody wants to see that. The newspaper industry is hurting, as everybody knows. They're losing millions of dollars. I don't have any answers, but I can tell you it's a crash landing that's happening, and it's not going to be good. We're seeing casualties everywhere in the business. And my fear is, you know, when I was in there, we always had new people coming up. We don't have a lot of new people getting into the business now. And that is really worrisome, because you know, where are you going to get your strength from new people coming into the business and taking a gamble to have a 30 or 40-year career in the business? Because it's not there anymore, and they know that. And to me, it's a concern for 2 reasons. One, you need experience in any newsroom in this country to help out those that are coming in, and those that have experience have seen it all, and they have background. And number 2, when you get a young person in the business, it's a great business, or it has been a great business, and now to see it deteriorate to where it's going, it's got to be particularly tough on young people looking forward to carving out a career, whether it's in newspaper, radio, television, or whatever. It's got to be a tough place to be right now, when you're thinking, do I go to broadcast school or not? Because there's other options, and unfortunately we're losing some good people in the business now. Can I just get a wide shot now? And just because you've done this, just for the cutaway, remind me, you were... I was at CTV for 39 and a half years. We did radio and TV, and then, you know, they sold the radio in 1992, so we just did TV. But they don't do sports anymore. When I left in 2015, we used to have 6 minutes at 6. We used to have 10, 12 minutes late night. Used to do weekends. Used to do nights. Late nights. Don't do any of that anymore. Can't get any highlights from anything. You know, the sport industry is it's gone in this country, the local. I see it everywhere, whether it's global or CTV, CBC. And I think news is following right now. It's sad. I have no answers for it. Like I said, Chris, just a sad day, though. Yeah. Good luck to you guys. I mean, I don't wish that on anyone. I told Althea in 2015 I didn't want the tap on the back. So I progressively looked for another career. I was lucky enough to find it here. But it was my wish I didn't get the tap on the back. Because you know, you want to leave with dignity, you want to leave with pride. I've seen more people leave stations in handcuffs than you ever want to see. Great people, people that were mentors of mine and other people, but when the day comes when management decides there has to be a cut, those are the people that are escorted out first, and I have that vividly in my mind. Do you have any opinion on the reduction that's about to be announced today? It's more than sad. It's a catastrophe for those workers, but also I will say for the civic discussion in our society and the future of democracy. We need strong media and reporters like you and others to have to be the
counter power for the government and MPs and ask us tough questions based on fact and science, without reporters in the newsroom. That's really problematic. And it's more cuts in the media world in general, after TVA, after post-media, after a lot. Do you believe any of that? I'm just wondering, because the cuts may not be in newsrooms, they may be in entertainment, they may be in sports, they may be in other things. So the CBC Radio Canada mandate is very broad. Yes. And is it too broad? Should it be narrowed a bit to allow? No, I like the mandate of our public broadcaster. This Radio-Canada CBC is doing things that private sector will never do. So I think it's good to have those public investments in there. And but I'm afraid that might have some impact on newsroom and Radio-Canada CBC. And in some region, if you don't have RDI or local CBC, you have nothing else. Okay, thank you. Mr. Oliphant, what do you think of the giant protest numbers that are just out there on the lawn? Is that part of the whole discussion that's happening in Canada right now? Or? Sure. I don't see them as protesters. I see them as people with an important message, and we're hearing it. And as I hear every message, but I don't consider that a protest. I consider it actual civic action, and it's an important part of the process. And given that you're Don Valley West, I expect a fair amount of those people are your constituents, right? I have a very diverse riding. I've got a large population that are Jewish, large population that are Muslim, and everyone else as well. So I listen to all of them. Thank you for stopping. Mrs. Zahid, can I ask you, large protest out there, what do you think? Everyone has a right to protest. Peaceful protest should be good. There have been a lot of protests on the pro-Palestinian side on Saturdays. Do you think moving the protest to a weekday would be more successful gathering numbers or not? I think it's up to them, who are organizing based on people's availability. More people are free. Peaceful protests are important, and for the pro-Palestinian, I think it's important that we continue to make sure that Canada stands for ceasefire, because after a truce, it was really sad to see the bombardment again as of Friday. So many innocent civilians have been killed since Friday, and it's horrifying to see all those pictures which are coming from Palestine. Thank you for stopping. Thank you.